to remember, I am not able to go beyond even one or two sentences. So it's all His grace and Master's to Kripa. Just now we were reading in the morning from 4:30 every day we do satsang. So Jiddu Krishnamurti was saying what is meditation means heightened awareness. So we are already awareness. So with God's grace, He Himself reveals. So I am not away. I am with you, as you. So that is what I am grateful to my father, the father of the father, Ganesha. So who himself reveals as everything. Thank you, Guruji. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Shuklam Bharadaram Vishnum, Ashivarnam Jaturbhujam, Prasanna Vadanam Dhyayet, Sarva Vighnopashantaye. With prayer, we wish you all Vinayaka Chaturthi. Over to you, sir. Today we talked before starting today's topic about the Lord Ganpati. He is the Father and He can remove all the difficulties on our path. In brief, I can tell you, Ganpati has 1,000,000,001 qualities, but the 5 qualities which if we are able to cultivate in our life, then lot of our problems will be solved. Ganpati, as the name indicates, the king of the people. Gan means people, Pati means king. If you want to become the king or the leader, or in the present day, if you want to become a CEO of the company, must have these 5 basic qualities. If we have these 5 qualities, then we know the complete management techniques. I will not manifest much, but I just tell you, you yourself can manifest from your heart and mind why these qualities are absolutely necessary. If our children knows about these 5 qualities, then they will have a more devotion. They go to the Ganpati temple. They will not go as a ritual, but with the Shraddha, Bhakti and devotion. And when we have these 3 qualities with us, then going to the temple, having the prayer for Ganpati will fetch much more than what we think. Let's start with the 5 qualities. If you can visualize Ganpati, Ganpati has the big ears. It's symbolical, but it has a very great meaning behind it. If somebody has the very big ears, it means he has the highest listening capability. Listening is very difficult, or rather it takes much more energy than speaking. Listening takes 10 times more energy than speaking. That's the reason you will find in our colleges, in our schools, the period of each period is not more than 45 minutes. Because it is very difficult to listen for a long time. You will lose your concentration. So here, if we develop the listening capability, it means if we are with ourselves, then only we can listen. Otherwise, we will not be able to listen, we will be hearing. Hearing has no meaning. I explained you last time, listening is a very important features of life, and when you listen, you are with your consciousness and everything gets imprint in your consciousness. The kings have the much more faculty to listen. They listen and then they analyze later what the other kings or opponents
wanted to convey. Listening is a quality to be a leader. Second quality, if you see, the Ganpati has a big nose. Big nose means you are intelligent. If a child has a big nose, we say that he is intelligent. Another meaning of this is he has a very big smelling capability. King must have a very big, immense smelling capability. Smelling capability, I mean here, if there is a trouble in the kingdom or anywhere, he must be able to smell beforehand, or he must be able to know, or he must have such a spy sort of a network that he immediately know what's happening. Smelling has a very great meaning. Smelling also is possible if you are eating some food which is not hygienic, stale, or whatsoever it is. The smelling saves you from the different diseases, it helps you, and you are able to control your enemies when you have the smelling capability. Ganpati, big nose of Ganpati indicates that we must have a big smelling capability. Third big quality of the Ganpati is he has a big stomach. Big stomach is not here the sign of unhealthiness, but here the meaning of big stomach is that whatsoever anybody tells, he should not react. He just digest it. If an enemy comes and tells something, he will digest it. If king comes to tell anything, he will digest. And then he will analyze and then act accordingly. Another thing is, if the people have big stomach, it means he has a good capacity for digestion also, and his health will be good. So big stomach means a big prosperity, just keeping the secrets of others. If I keep the secret of others, means I am a king. You can become a leader if you know what your opponents are talking and you don't communicate with each other, but you keep within you. That will make you the Ganpati. That will make you the king of the people. Fourth quality is the Ganpati has his Vahan as mouse. It looks very funny how a Ganpati can sit on the mouse. No, that is not the meaning here. It means his consciousness is so sharp, he can go to the depth of your thinking, what you are thinking and what will be your 10th move after you talk this. You know, the mouse has a quality, it can go to anywhere and get a small piece of paper. No other animal can do like that. Only mouse has that capability. It means our consciousness, our intelligence should be so sharp that we must be able to know what is even not written, but with our sharp consciousness we should be able to read and digest it and understand it. And the last capability is Ganpati has the snakes on his hands. If he is not able to control his enemies, then he can apply the forces such a way to smash. That is the last resort. He must be capable in all respects. Same way, we must develop such qualities that we must have everything. And finally, even if we are not able to win our enemy is not able to convince him,
then we have to apply a physical force, as the war of Mahabharata. Finally, it leads to that. And if we are so capable, then all dhanya, fal fruits, everything will be on our food. We must be prosperous, healthy, happy, and trouble-free. These 5 virtues, just pranama to Ganpati and start then today's talk. Can explain, then I will talk, speak. Yes, Guruji. So, What happened? so yes, nothing. So actually my maid came just now. సో గణపతి గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాము. 5 సద్గుణాల్ని తెలుసుకున్నప్పుడు గణపతిలో 1,000,000 అంటే 10 లక్షల మంచి సద్గుణాలు ఉన్నాయి. కానీ మనం ఈరోజు ఒక 5 లక్షణాల గురించి బాగా తెలుసుకుందాం. ఈ 5 లక్షణాలు తెలుసుకొని మనము గణపతి పూజ చేస్తే లేదా గణపతి గుడికి చిన్న పిల్లలు వెళితే అనంత లాభాలు ఉన్నాయి. మనలో ఉన్న అన్ని గణాల యొక్క పతి ఆ గణపతి అనేవాడు మేల్కొల్పబడతాడని చెప్తున్నాను. దాంట్లో మొట్టమొదటి లక్షణము మనకి గణపతిలో చూస్తే విశాలమైన ఆయన చెవులున్నాయి. అంటే మనం ఒకరు చెప్తున్నారు, ఇంకొకరు వింటున్నారు అనుకోండి, వినడానికి 10 రెట్లు ఎక్కువ శక్తి అవసరం. అంటే అంత పేషెన్స్, కాన్షియస్నెస్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చెప్పేవాని కంటే కూడా వినేవాడు ఎక్కువ గ్రాస్ చేయగలుగుతాడు అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు లేదా గురువు గారు చెప్పేటప్పుడు, వేరే వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు బాగా వినాలి. వినడం అనేది ఒక ఆర్ట్. చెప్పడం చాలా ఈజీ, కానీ వినడమే అన్నిటికంటే టఫ్ అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఎక్కువ వినడానికి ట్రై చేయాలి. చాలాసార్లు మధ్యల్ని మాట్లాడుతుంటాం, చాలాసార్లు చిట్ట చివరిది మర్చిపోతాం, హాఫ్ వింటాం, హాఫ్ మర్చిపోతాం. అట్లా చేయవద్దు. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మనము మనలో యొక్క శ్రవణ శక్తిని మనము పెంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆయన యొక్క తొండం, ముక్కు. ఎవరు ఎలా ఉన్నారని మనము తొండం ద్వారా గుర్తుపడతాం. కాబట్టి షార్ప్నెస్ అంటారు. సో మన ముక్కు ద్వారా మనం స్మెల్ చేయాలి. వివేకం అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో అది తొండం గురించి గురువు గారు చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తే జ్ఞానభక్తి వైరాగ్యం ద్వారా వివేకము, తర్వాత దూరంగా ఉన్నది కూడా స్మెల్ ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం ఎవరు ఎట్లా ఉన్నారు అనేది. ఇక 3వ లక్షణం వచ్చేసి స్టమక్, బిగ్ స్టమక్. ఇది అన్హెల్దీ అని అనుకుంటాం. అందుకే బొజ్జ గణపతి అంటారు. బొజ్జ పెద్దగా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ తిని ఎక్కువ దొడ్డు అవుతున్నాయి అర్థం కాదు. ఎటువంటి దాన్నైనా కూడా ఆయన డైజెస్ట్ చేసుకోగలుగుతాడు. అదే బొజ్జ గణపతి యొక్క లక్షణం. ఒక్కొక్కసారి శత్రువుల నుంచి కూడా ఎంతో వినాల్సి ఉంటుంది. మన యొక్క ఆపోనెంట్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన డైజెస్ట్ చేసుకోగలుగుతాడు అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎటువంటి విషయాలైనా అని, సంసారిక విషయాలు కానీ ఆధ్యాత్మిక చాలా విఘ్నాలు వస్తాయి, వాటన్నిటి కూడా మనము డైజెస్ట్ చేసుకోవాలి. నాకు ఒకసారి ఇష్టం లేని విషయాలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, వింటూ ఉంటాం, జీవితంలో వస్తూ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని కూడా మనము బాగా జీర్ణించుకోవాలి. అట్లా జీర్ణించుకుంటే నువ్వు కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ అవుతావు. గణపతి అంటే ఆయన మనందరి యొక్క అధిపతి, అట్లా కాగలుగుతావు అని. దేవతలకి అధిపతి కాబట్టి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ లక్షణం వచ్చేసి గురువు గారు చెప్తున్నారు మూషిక వాహన గణపతి. మరి మూషికం ఎందుకు? అంత చిన్న మూషికంపై అంత పెద్ద గణపతి ఎట్లా కూర్చుంటాడు అని ప్రశ్న. చెప్పగలుగుతారు ఎవరైనా? మూషికం చాలా చిన్నగా ఉంది, గణపతి ఏమో చాలా పెద్దగా ఉన్నాడు. కాబట్టి మూషికం అంటే ఇక్కడ కాన్షియస్నెస్, చైతన్యం. సూక్ష్మమైన విషయాన్ని కూడా మనము గుర్తుపట్టగలగాలి.
ఎందుకంటే ఈ చిన్న చైతన్యంలో పెద్ద ఈ విశ్వం తర్వాత ఈ జగత్తు మొత్తం దాగి ఉంది. చాలా విషయాలు తెలుపబోయేది రాయనివి కూడా అది మనము చైతన్యం ఆత్మ సాక్షాత్కారం చేసుకోవడం వల్ల అది మనం నేర్చుకోవచ్చు, మనకి తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి నిగూఢమైన రహస్యాలు, శాస్త్ర రహస్యాలు, శాస్త్రంలో రాయనివి కూడా నీ చైతన్యం ద్వారా, గురువు ద్వారా నీకు తెలుపబడతాయి. ఉదయ్ భాస్కర్ గురూజీ గారు చెప్తుంటారు కదా, హయ్యర్ మాస్టర్స్ వచ్చి అందరు పనిచేస్తున్నారు, అవి కనిపించరు కానీ వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు అని మూషిక వాహన గణపతి గురించి గురువు గారు. కాబట్టి మనం ఎంత పెద్దవాళ్ళైనప్పటికీ కూడా భగవంతుడు చైతన్యం అనే మూషికం పైనే కూర్చున్నాం. ఆ చైతన్యాన్ని మర్చిపోవద్దు, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనది. సో ఎందుకంటే మూషికము మన ఇంట్లో ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు, మనం వెళ్ళలేని స్థలాల్లో కూడా ఆ మూషికం వెళ్తూ ఉంటుంది, పాకుతూ ఉంటుంది కదా. చాలాసార్లు మనం కొట్టడానికి ట్రై చేస్తాం, దొరకదు. సో అట్లా ఉండు, నీవు అనంతంగా వ్యాపించి ఉన్నావు, ఎక్కడైనా వెళ్ళు, ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకోగలవు అని చెప్తూ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆయన పుట్టపై పాముల్ని కట్టారు. ఎవరు వినకపోతే పాముతో ఉస్సుమంటాడు, కొడతాడు. కాబట్టి మీలో ఫోర్స్, శక్తి అనేది ఉంది, ఆ శక్తిని ఉపయోగించు, పురుషార్థం చెయ్యి. ఎవరైనా తప్పు చేస్తే మనం దాన్ని వారించాలి, మనలో ఉన్న తప్పుల్ని కూడా మనం వారించాలి అని. కాబట్టి నీలో ఉన్న ఆ పాము, స్నేక్స్, ఆ శక్తిని ఉపయోగించు అని గురువు గారు. ఎనీథింగ్ ఐ హావ్ ఫర్గాటన్? Everything is okay. Thank you. Now we'll talk about the today's topic, disruption in enlightenment, siddhis and all difficulties on the path of enlightenment. First of all, we must know what we understand by the enlightenment. Enlightenment is basically being a human being. We must have the capability to visualize the divine power. Let's not think that God is sitting somewhere in the heaven and we'll go and meet him. No, God is a divinity. It is a power. We exist in his power. We have his power within us. Enlightenment means here that our minimum energy must meet with the ocean of energy of it. Then we are fully enlightened. It means our magnetism must be in contact with the magnetism of the heart, of the magnetism of the universe. We are just a piece of iron and God is a magnetism. If we live with the magnetism for as much time as possible, then raw iron as we are, we will become a magnet. We will have all divine capabilities. So enlightenment means that we must develop all divine capabilities within us, so that before we leave this world, we must be with him. We must get merged in him. If we get merged with him, then it is not the death. We are Jivan Mukta. We are liberated. So enlightenment means that we must get liberated in our life and merge with it. Now let's see, this divine path is a vertical path. It's a vertical track. If you are following the way of enlightenment, first thing you must think is that you are the chosen few people in the world whom God wants to bless you. Generally, people don't follow the path of enlightenment. They start in the material world and they finally leave their life in the material. People don't have desire to be enlightened.
If you have a desire to be enlightened, it means you have started on the path. So you are one of the blessed. You must feel yourself. Yeah. Look at if we are in the world, what we get? We get shelter, food and clothes. But when we are merged with the God, we get everything. We get the best of this world, the best of the heaven. There is no person who is more luxurious than the fellow who follow the divine. You can be in the world and you can be in the heaven. You can be in the sky. You have the facility to go anywhere you like. You have complete mental peace, no problem at all, and you become as if power of God is within you. So if you are really serious to follow this path, please follow with the devotion. You know it's a vertical path. In a vertical path there will be problems. Must know that. That's why there are distractions. When the crops grow, then grass also grows. We must clean the grass. Grass are basically becomes our attractions, as if we got something siddhis, because it's easy to get the grass and get trapped in this. So even if we get some siddhis, we must not follow it. I will tell you what siddhis we can get following the path of enlightenment. The first thing we must know that enlightenment is a vertical path, and each step there will be problems. It is walking on the edge of the sword. When we are in a horizontal line, then we have competition. We fight with others. Either you want to become doctor or engineer or all these types of fight. But in a vertical path, there is no competition. You are your own master. But initially you will have some problem to start, and when you have crossed the threshold limits, then as the bird flies in the air without moving his pankhas, he will just swim without any efforts. So initially there must be problems because this path starts from the Mool Chakra Muladhara. That is the source of our energy. In simple word I will tell you, enlightenment is basically a divine romance fight. We are engaged in the human romance. This human romance has to be converted into a divine romance. If you understand this, then the things become very easy to conceive what enlightenment is. Enlightenment is to play with the divinity. So we are in this soil, our seed in this soil. When we start this path, then as the seed sprouts, then you know the energy bursts. Then all sort of sexual problems come. It is very natural because as if we have put the fire to the kerosene. And this is the biggest problem in the beginning. I have told you the story of Vivekananda, how much problem he had, and finally his Guru Ramakrishna has controlled him and shown him the right path, and he has very clearly told him these are for the beginners, this path, this problem has to come because you have to travel to the infinite, your infinite journey. For that journey, you need energy. Energy is in the Muladhara. Energy tries to flow downward, so you have all early problems.
So don't get scared. It comes. Just watch it because last few births you have stored or erotic desires with you. These are the problems, initial problems. One follows the path of enlightenment. So don't get scared. But most of the people, when they start, they get trapped in this and they can't move further. Even a lot of our saints also get trapped. But if you are very good, you really want to get yourself involved with it and gradually these snakes will. So before starting this journey, you must follow Patanjali. That is Yama and Niyama. You must have a disciplined life. Your working habits, your earning money should be in a pure and sattvic way, not in by jugglerities and the wrong means of earning. If you follow this, it means you are creating a purity within you. When you are living as purity, with the pure money you earn food, so that will not create issues for you. There will not be destruction. Destruction will be the least possible. So firstly, before starting your journey of the enlightenment, you must find Yama and Niyama properly. Yama, Niyama, Asana, then Pranayama, Pratyahara, Dharana, and then you must go to Dhyana. But here people start with the Dhyana. The moment you start before cleaning your soil by Yama and Niyama, you can understand how much problem will come in your life. You will fall back because it's a vertical journey. You have not cleaned yourself. The moment you start to move up, you will fall back and you will get disgusted within no time. This is the biggest problem. That's the reason if 1,000 people start on this path, hardly very few could climb it. So please first, if you are really following this path with devotion, make purity of life, discipline life, then moment you cross the Muladhara, then it's energy, it's a fire. Fire has a habit to grow up. Initially it will burn your old samaskaras, but then it will grow, it will burn, it will move up. Light always moves up, fire always moves up. The moment your old samskaras are over, then this fire will up. From there it will go to Swadhisthana. Firstly, you will be very fearful in life. The moment this energy goes to Swadhisthana, fear on life will be over for you. Most of the people in this life, they can't move beyond Swadhisthana. Yogananda has very clearly mentioned in his book Autobiography of Yogi, if you follow the path of enlightenment, it takes minimum 6 to 12 years to reach to the Sahasrara chakra. If you have a practice in your last births, then it may take even less time. But he himself has taken 6 to 8 years, although he has the past experience of the meditation. So minimum it takes 12 years if you were a rock to come to the level of Sahasrara chakra. In this infinite, what is 12 years? It's nothing. You don't want to every day you
you spend complete day for this meditation and sadhana. No, you spend 2 to 3 hours a day, read good books, good meditation, and then gradually it will become easy and easy for you. This path of yoga, path of Kriya Yoga, path of Om recitation, meditation, breathing techniques. Following this path is the fastest journey. As from Hyderabad to Delhi, you can by flight you can go in 2 hours. Same way, if you follow this path, in no time you can reach to the divinity. Otherwise, if you do just Ram Nam Japa and all that, that's not wrong. But it will take few years. But let me tell you, even from Hyderabad to Delhi, as if you are going by the clock. So see the difference between Kriya Yoga and Path. That which is a divine path must follow Kriya Yoga, breathing exercises with Patanjali Yama Niyama properly, then we can very easily climb to this path in no time. After crossing Muladhara Chakra, Swadhisthana, then in Manipura Chakra you will get a lot of vitality. Your desires, erotic desires will be over, but you will have the desires for different type of enjoyment, foods and so many things. So unless and until you come to the Anahata Chakra, these problems will come. And these problems will give you some siddhis also at the same time. I remember one story of Ramakrishna. He met with the sadhu. He said to Ramakrishna, "You have not done anything properly. See, I can walk on the water." Ramakrishna told, "I can cross the Ganges spending 2 paisa. It means what you spend 30 years walking on water, it has no meaning, which I can cross the river spending 2 minutes. 2 paisas. What you mean to say, in place of getting enlightenment, getting to divinity, you are trapped in siddhis. Same thing, following these paths, you get lot of non-diverse energy. You can walk on the fire. These are one of the siddhis which comes get trapped and you start making money with, and some people get so much of mental energy. After all, when you have crossed the Muladhara, you have a lot of mental energy. With that mental energy, sitting at one place, you can bend them sort of spoons. There's one lady in the UK. It has very popular her stories that sitting at one place, somebody has the spoon in the hands, sitting maybe 10 feet away from her, she can bend the spoons sitting at one place. What I mean to say, she has developed so much of mental energy, but she is trying to misuse it in the siddhis which comes on. And some people develop the black magic in place of getting the proper enlightenment. So it is always better, one should not get trapped on this, but follow the right path of divinity. Although some problems are in the beginning, finally you will be able to overcome by your rigorous sadhana, your devotion and full involvement with the God. And explain this. Yes, sir. సో మొట్టమొదట మనము సిద్ధి కంటే ముందు
ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం అంటే ఏది తెలుసుకుందాం. ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది సమతల సాధన కాదు, ఉపరితల సాధన, అంటే పైనికి వెళ్ళేది, వర్టికల్ సాధన. మనం సమతల సాధనలో కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి, దీంట్లో అట్లా కాదు. మనమే మన పూర్వ జన్మ సంస్కారాలు, వాసన, అనంత జన్మ, కోటి జన్మల సంస్కార వాసనలు వస్తూ ఉంటాయి. జాగ్రత్తగా చేయాలి. వేల మంది దీంట్లో స్టార్ట్ అవుతారు కానీ చాలా మంది పడిపోతారు. దీన్ని ఎలా చేయాలంటే డివోషన్, భక్తి మార్గం ద్వారా చేయాలి. యోగ మార్గం ద్వారా చేస్తే మినిమం 6 నుంచి 12 సంవత్సరాలు మన మూలాధార చక్రం నుంచి సహస్రార చక్రం వరకు వెళ్ళడానికి పడుతుంది అని పరమహంస యోగానంద గారు చెప్పారు. వారికి 6 నుంచి 8 సంవత్సరాలు టైం పట్టింది. తర్వాత ఎప్పుడు కూడా గురువు మరియు శాస్త్ర ఆజ్ఞ, వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఉండి సాధన చేయడం మంచిది. మొట్టమొదట మనము ఈ ఎన్లైట్మెంట్ అంటే ఏమిటి అది తెలుసుకో. ఎన్లైట్మెంట్ అనేది మానవీయ ప్రేమ కాకుండా అది ఒక దైవిక రొమాన్స్, బ్రహ్మాండమైన ఇన్ఫినిట్ ఎనర్జీ అండ్ ఇన్ఫినిట్ పాత్. మనలో ఉన్న అనంతమైన చైతన్యం, అనంతమైన శక్తులు, అవన్నిటినీ వెలికి తీయడం. మనలో అనేక సద్గుణాలు, మనమంతా అనేక సద్గుణ సంపన్నులం, వాటిని వెలికి తీయడమే ఈ బ్రహ్మ జ్ఞానం అనండి, లేదా ఇదే ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనండి చేయాలి. అవి చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనం నార్మల్ గా మొక్కల్ని నాటినప్పుడు కలుపు మొక్కలు కూడా వస్తాయి. ఈ సిద్ధులు అనేవి కలుపు మొక్కలు, వాటి గురించి పట్టించుకోవద్దు అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. బై ప్రొడక్ట్ అండ్ సైట్ ట్రాకింగ్. నాకు స్ట్రైట్ పాత్ వదిలిపెట్టేసి మధ్యలో తీసుకుని వెళ్తాయి, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇప్పుడు 3 చక్రాల గురించి గురువు గారు చెప్తున్నారు. మొట్టమొదటిది మూలాధార చక్రం. మనం సాధన చేయగానే అనంతమైన సెక్సువల్ డిజైర్స్ పెరిగిపోతాయి. మూలాధార చక్రం, ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి శక్తి ప్రవహిస్తుంది. మనం పైనకి ఎక్కాలి. పైనకి ఎక్కేటప్పుడు చాలా కిందికి దిగి పడే అవకాశం ఉంటుంది. షార్ప్ అండ్ ఎడ్జ్ స్వోర్డ్ అంటారు. క్షురస్య ధార, మన యొక్క షార్ప్ అంటాం కదా, కత్తి, అదును పెట్టిన కత్తి పైన నడవడం లాంటిది. పదే పదే పాతాలు వాటికి రావడం, మనల్ని టేక్ ఓవర్ చేసుకోవడం, ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. చాలా జాగ్రత్తగా సాధన చేయాలి. దాంట్లో పతంజలి యోగ సూత్రంలోని యమ నియమాల్ని తప్పకుండా పాటించాలి. అంటే బహిరింద్రియ నిగ్రహము, అంతర్మన నిగ్రహము, దీన్ని శమము దమం అంటారు. మనం ఎంత శమము దమమును పాటిస్తే, అంతేకాకుండా మన నిత్య జీవితంలో అర్నింగ్స్, మనం సంపాదించే ధనము ధర్మ సంయుక్తంగా ఉండడం, మన వ్యవహారము, లోక వ్యవహారము, ఇతరుల ద్వారా ప్రవర్తన కూడా చాలా పవిత్రంగా. అట్లా మీరు పవిత్రమైన ప్రవర్తన, ధర్మ సంయుక్త అర్థ సంపాదన చేయకపోతే మీకు బ్రహ్మజ్ఞానం కానీ ఎన్లైట్మెంట్ కలగదు. కాబట్టి మొట్టమొదట ఈ నిత్య జీవితాన్ని పవిత్రం చేసుకోండి, ధర్మ సంయుక్తంగా నడవండి, ధర్మ సంయుక్తంగా మీ యొక్క ధనార్జన చేయండి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి దీనికి సమయం తప్పకుండా తీసుకుంటుంది. చాలా ఓపిక కూడా, సహన శక్తి మీలో ఉండాలి. చిన్న 2-3 ఉదాహరణలు చెప్తున్నారు సిద్ధుల గురించి. సిద్ధులు అనేవి కలుపు మొక్కలు, వాటి అవసరం మనకు లేదు. అన్నిటికంటే పెద్ద సిద్ధి అనేది ఆత్మసిద్ధి. సో మూలాధార చక్రం నుంచి స్వధిష్టాన చక్రంకి వస్తే భయంగా ఉంటుంది. చాలా భయం వేస్తుందండి ఈ సాధన చేయగానే వస్తుంది. దాన్ని అధిగమిస్తే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మణిపూర చక్రం. అక్కడ ఎనర్జీ సెంటర్, వైటల్ సెంటర్స్, రకరకాల ఆశలు, కోరికలు, శక్తి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎంజాయ్మెంట్స్ అక్కడ కూడా బయటపడతాయి. ఎక్కడ కూడా ఆగకుండా వెళ్తే మనము నాహత చక్రం, తర్వాత సహస్రార చక్రం వరకు వెళ్ళొచ్చని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు రామకృష్ణ పరమహంస గారు సాధకుని దగ్గర వెళ్ళారు.
ఆయన 30 సంవత్సరాల నుండి సాధన చేసి రామకృష్ణ పరమ నీకేమొస్తుంది చూడు నేను ఎట్లా చేస్తా అని చెప్పి నీళ్ల పైన నడుస్తున్నారు నదికి యువతల నుంచి అవతల ఒడ్డుకి. ఇప్పుడు రామకృష్ణ పరమహంస నేనేం సాధించినవయ్యా 30 సంవత్సరాలు చేయాల్సింది 2 నిమిషాలు 2 పైసలు ఇచ్చేసి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వెళ్తున్నా మొత్తం సమయాన్ని వృధా చేశావు అని చెప్తున్నా. అన్ని సిద్ధులు కూడా నిన్ను వృధా చేస్తాయి. నిన్ను వృధా చేసుకోకు, నీ యొక్క మార్గం వైపు నడువు. స్ట్రైట్ పాత్ లో వర్టికల్ గా నడువు, కింద పడిపోకు. ఎదుటి వాళ్లకు దర్శించాలని పేదవాళ్ళు ఉన్నారని అనుకోకు. ఇది అనంతమైన మార్గం. ఇన్ఫాక్ట్ పరమహంస యోగానంద గారు చాలా పూర్వజన్మ సుకృతులు, పూర్వజన్మములోనే అనంతమైన సాధనలు చేశారు. అటువంటి వారికి మాత్రమే తక్కువ సమయం పడుతుంది. షార్ట్ కట్ మార్గములు లేవు, ఎప్పుడైనా సాధన చేయాల్సిందే అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. ఇంకొక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. ఈ మెంటల్ ఎనర్జీస్ ని మనము సరి అయిన సక్రమ మార్గంలో, ధర్మ మార్గంలో, భక్తి మార్గంలో, క్రియాయోగ మార్గంలో పెట్టాలి. లేకపోతే అవి పనికిరాని మార్గాల్లో అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతాం స్ట్రైట్ హైవే వదిలిపెట్టి. కాబట్టి యూకేలో ఒక అమ్మవారు అంటే లేడీ సిద్ధిని పొంది 10 feet 15 feet దూరం ఉన్న ఒక చెంచాని కూడా ఆమె వంకర చేస్తుంది. ఏం చెప్తే అది వినేటట్లు చేస్తుంది. ఇవన్నీ సిద్ధులు, వాటిలో వెళ్ళొద్దు. అనంతమైన శక్తి భాండాగారాలు సిద్ధులంటే. కాబట్టి దాంట్లో పరమసిద్ధి ఆత్మను పొందు, ఆత్మసిద్ధిని పొందు, వేరే దిక్కు చూడవద్దు అని. ఇవన్నీ డిస్ట్రాక్షన్స్ అని గురువు గారు చెప్తారు. ధన్యవాదాలు గురూజీ. So lot of people develop the black magic also doing these sadhanas. This is a big siddhis and people make lot of money after development the black magic. I will tell you some personal story of mine. Oh, I was trapped and I could come out from this. This is the real story of my life. I am narrating you so that you know that how the sadhana helps to neutralize the effect of black magic. About 55 years back, when I was going from Hyderabad to Delhi from Nampally station after I got married, one of my known relative along with others, they come to drop us at the railway station. At that time there was no AP Express, only Dakshin Express used to be there, and that is to a third class sleeper. So we got the accommodation in third class sleeper, and that fellow along with other who came, when we were coming to the railway station, he gave me an apple. He says that this apple, somehow I've taken the apple and kept on the seat. I came out. Then he said, where is the apple? He went in the taxi, got the apple and gave in my hand. Okay, I kept in my hand. And then we entered the compartment. I kept on my seat. And then he reminded me that you must take that apple. I said, okay. Then after getting goodbye to them, I came out. My wife was inside and immediately the train started. At that time there was not a lot of this. All things were different. But anyway, the train started and I just... Guruji, sound is little coming less, internet some issues. Can you be louder please? Thank you. Yeah. Sorry. The train started and I ran along the platform, and one of the places where I get a open door was there. I just climbed there, and when I started to open the door I could not open, and train was going in the big speed, and I was just hanging, and it must have crossed about 30-40 kilometers. Then people saw that the door and all that it start
tried to open them. They could not open. They tried their level best, but and of course my wife was buried inside, and slightly I may bend my head. Then I can step this old and nice. But anyway, then one fellow was there, one guy. He pulled the chain and came stopped. And then from the other door I came and they tried to open it. That lock, that door was jammed. He could not, so he could not find. And I the first thing I took the apple and smoked it. And my intuition told us something is wrong. But anyway, 5 to 10 years have passed. But that instant I could not forget it. And I wanted to know who has done all those things. Then after a few years I went to Punjab to meet one of my uncle. I told him this story. He says, it's not a problem, I can take you to the fellow who does such type of jobs, whose cows and buffaloes, some people have stolen. He will tell them who has stolen it and he get back on all those things. With such type of black magic he does it. And he has some souls under his control. With these energies, people can get the souls under control. Those souls who could not get a new birth, or those who have committed suicide. That's another system. So he took me there and I told him the story. Then he talked with that old, and then he told me, that such and such fellow that I had some idea about, and he was very clear about it. And I told him that you were saved because you are doing right, and he, that fellow, that all this thing he told. Okay, you will be surprised to know that fellow had a son of 5 to 6 years old. He developed a cancer. Then his brother-in-law died in a young age of 30. Then his father-in-law also, his wife died. So what I mean to say, with the black magic you does another, same effect will come back. Issue. But the fellow who is on the divine path, nothing will touch. So people get distractions when they follow this path and try to make money by different and harm. But if you are real sadhana, nobody. So the purpose of my telling this story is that people use these techniques of enlightenment when they get energy to use it for the black magic, and finally they harm themselves. So it should not be used for any wrong perspectives and all, but it should be used only for duty. Nowhere, no places. If you apply this technique for your monetary gain, then you will be harmed, your nation will be harmed, and your future will be totally dead. So these are the distractions after getting some energy to use for the siddhis and those who want to make for money earning. That should not be used. Anyway, then one must follow moment his energy comes to Anahata Chakra. If he continues his practice, then by God's grace, he further reaches to Vishuddhi Chakra, then third eye center. If he reaches the third eye center, then the problem will be totally solved. And from third eye center onward, he can easily go to apex center at Sahasrara and merge. But here people spend so much of time in meditation because it has got of so much magnetism that moment you get taste of the meditation, you will not try. So you must be very watchful.
Deep meditation means you are in contact with the high voltage. And high voltage means you will get so much of energy. It should be gradually, but if you immediately getting some success, you really put a lot of efforts for to get immediately to come to a certain state that we are. Yukteswarananda had very clearly told to Yogananda when in meditation an hour. He says, no, let's do some physical work. Let's go to the river for walk. Let's clean the house. That is sufficient for today. Not more than that. He was always guiding. But here if nobody is guiding you and you are really getting more and more getting trapped in meditation, then also the problem. So you must be very careful that gradually you must come to the level of and try to merge your consciousness with the cosmic consciousness, live in the state of nirvikalpa samadhi. And then moment you give so far it is effortless, it's okay. But moment you think you have to put some effort to be in the samadhi, then don't put the effort at all. It means you got a sufficient energy not to get more trapped in the eye. So certain knots you have to maintain. If you are not able to maintain knots, then some problem can come. They all may be always here so that you should not get the bad effect of it. But it can come if you are not very careful. So in the nutshell what I want, siddhis will come in the beginning, black magic effect you can also, but if you go in very fast to the meditation, to get in the stage of samadhi, then also some problem and come. But that will be very because the Almighty takes and gradually when you get enlightenment, you yourself will, your consciousness will tell you what really is. After all, when you come to that level, your sakshi bhava will be so much manifested that you will know yourself, your human consciousness and the divine one all together. For you everything will be very, very clear. You will be self-evident for that. And as if you are with the God, you are playing with the God, when the cosmic romance with and your energy will come from the Muladhara to the apex center as if you are playing with energy. Play with the energy. Once you play with energy, your system will start. Yogananda is very clearly saying that if you developed or feel the electric power in you, life force energy with you, and once you rotate the energy from Muladhara to Swadhisthana to the Sahasrara chakra and back, even once, it means you get the evolution of life for 1 year, which is just rotation which takes just 2 seconds. So, Kriya Yogi who initially developed feel the electric current of consciousness, they must not do it more than 10 people per day because it will start their system so much that body will not probably sort of off. But moment you are doing this thing
of years together. Then you can go 100 years, 200 years, or as and when you die, close your eyes, you are playing with it. But if you become a part of God, God is with you every day, as if your life and the God's life, as if you are directly getting it from that, and all your information through intuition, every moment you are with the electric energy of Lord. In other words, you are with your own consciousness. Your consciousness and cosmic consciousness are complementary, and you will get all benefits whatsoever. But at this stage, you will not desire it. You are happy to be with it. That is everything. Yes. ఇప్పుడు మనము కొన్ని సిద్ధుల గురించి, తర్వాత గురువు గారి పర్సనల్ లైఫ్ లో బ్లాక్ మ్యాజిక్ భానుమతి అంటారు కదా, దాని గురించి తెలుసుకోండి. సో మొట్టమొదటిగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ మార్గం అనేది చాలా హై ఎనర్జీ, హై వోల్టేజ్ పాత్. కాబట్టి దీంట్లో డిస్ట్రాక్షన్స్ రావడము, ఇట్లా అబ్స్టకల్స్ రావడము, విఘ్నాలు రావడము, ఒకసారి ప్రాణాలు కోల్పోవడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా సర్వసాధారణము. ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా 6 నుంచి 12 సంవత్సరాలు అని. కాలం అనేది అనంతమైంది. అనంతమైన కాలంలో 6 నుంచి 12 సంవత్సరాలు చాలా తక్కువ అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. ఒకసారి పరమహంస యోగానంద్ గారు యుక్తేశ్వర్ గిరిజీ మహారాజ్తో సాధన చేస్తున్నప్పుడు, ఫోర్స్ఫుల్ గా సాధన చేయొద్దు, ధ్యానంలో కూర్చోవద్దు. కాబట్టి ఇంట్లో కసువడం కానీ, లేకపోతే క్లీనింగ్ ద గార్డెన్ కానీ, అట్లా వేరే వేరే పనులు చేయించేవాడు. మెల్లమెల్లగా చేయాలి. సాధన అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎఫర్ట్లెస్ గా ఉండాలి. ప్రయత్న శైథిల్యత అంటారు. ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టకుండా భగవంతుడే మన టేక్ కేర్ చేస్తాడు. చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. గురువు గారి యొక్క పర్సనల్ లైఫ్ లో జరిగింది సత్యమైన ఘటన. 55 సంవత్సరాల క్రితం గురువు గారు అంటే హరప్రసాద్ గురుజీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి నాంపల్లి స్టేషన్ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్తున్నారు. అప్పుడు కేవలం ఒకే ఒక ట్రైన్ ఉండేది, దాని పేరు దక్షిణ ఎక్స్ప్రెస్. ఢిల్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ఉండేది కాదు. దాంట్లో కూడా 3rd క్లాస్ లో వెళ్తున్నారు. స్లీపర్, 3rd క్లాస్ స్లీపర్ లో వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ అక్కడ గురువు గారి యొక్క రిలేటివ్ వచ్చి డ్రాప్ చేశారు. తర్వాత వారికి వెళ్ళేటప్పుడు, డ్రాప్ చేసేటప్పుడు ఒక యాపిల్ పండుని ఇచ్చారు. ఫస్ట్ యాపిల్ పండు మర్చిపోయారు. మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ దారిలో జీపీలు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఆ యాపిల్ పండు ఇచ్చారు. మళ్ళీ యాపిల్ పండు తిన్నావా తిన్నావా అని మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు. గురువు గారు ఆ యాపిల్ పండుని తమ సీట్ లో ఉంచి వారిని డ్రాప్ చేయాలని బయటికి వచ్చారు. బయటికి వచ్చేంత వరకు ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. చక్కగా విందాం ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది గురువు గారు చెప్తున్నారు. సో గురువు గారు ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్నారు, వారి యొక్క శ్రీమతి గారు లోపల కూర్చొని ఉన్నారు. ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఇంత చివరికి ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఒక తలుపు, ఆ దక్షిణ ఎక్స్ప్రెస్ యొక్క ట్రైన్ తలుపు పట్టుకున్నారు. తలుపు ఎంత తీసినా వస్తలేదు. అది ఎంత గట్టిగా మూసుకుంది అంటే ఎంతమంది వచ్చి ప్రయత్నించా కూడా తలుపు తెచ్చుకోవడం లేదు. అంటే గురువు గారిని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు బ్లాక్ మ్యాజిక్ ద్వారా. అంటే ఎవరైతే సూసైడ్ లేకపోతే అధర్మ సంయుక్తమైన ఆచరణ చేసిన జీవాత్మలు ఉంటాయి కదా, వాటిని తీసుకొని ఆట ఆడుతూ ఉంటారు. అట్లా చిట్ట చివరికి ఒక ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అవతల వైపు తలుపు నుంచి పక్కల వైపు తలుపు నుంచి తీసుకుని తర్వాత సాయం గురువు గారు తీసుకుని వెళ్ళారు.
మళ్ళీ 5-7 సంవత్సరాల తర్వాత ఒకసారి పంజాబ్ వెళ్ళినప్పుడు గురువుగారు తమ రిలేటివ్ చెప్తే ఇక్కడ రా నేను తీసుకొని చూపిస్తా ఇట్లాంటివన్నీ ఎట్లా జరుగుతాయని ఒక దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఆ బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసేట ఆయన ఆత్మని పిలిచి అడుగుతాడు, ఇట్లా అవును నేను చంపడానికి ట్రై చేశాడు ఆయన వ్యక్తి ఇట్లా నీకు యాపిల్ ఇచ్చిండ్రు కదా, మొత్తం స్టోరీ చెప్తే గురువు గారికి అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్ నా పైన చేశారు, నన్ను చంపడానికి ఫలానా రిలేటివ్ ప్రయత్నిస్తున్నాడు అని తెలుస్తుంది. తర్వాత మరి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అని గురువు గారు అడుగుతారు. సొల్యూషన్ అంటే ఆల్రెడీ నీ దగ్గర ఉంది, నువ్వు గాయత్రి మంత్రం యొక్క అనుష్ఠానం చేస్తున్నావు కదా, ఆ ఎఫెక్ట్ ద్వారా పరమాత్మ నిన్ను రక్షిస్తున్నాడు. తర్వాత ఎవరైతే బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేయించారో వారి యొక్క కొడుకు 5 సంవత్సరాలకి క్యాన్సర్ వచ్చి చనిపోయాడు. తర్వాత ఆయన షడ్డకుడు చనిపోయాడు, వాళ్ళ భార్య చనిపోయింది, వాళ్ళ మామ, అట్లా అందరూ చాలా మంది చనిపోయారు. కాబట్టి మనం దైవీ సాధన చేస్తూ ఉంటే పనికిరాని డిస్ట్రాక్షన్స్, పనికిరాని దుష్ట శక్తులు కూడా చాలా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఇంతకు ముందు సత్సంగంలో కూడా గురువు గారు చెప్పారు, వివేకానందుడు సాధన చేసేటప్పుడు కూడా చాలా విఘ్నాలు వచ్చేవి, అనంతమైన విఘ్నాలు అనంత జన్మల నుంచి వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు గురువు గారి యొక్క మార్గదర్శనం తర్వాత శాస్త్ర ఆజ్ఞను వినడం ద్వారా మన యొక్క సాధనని తీవ్రతరం చేసుకోవడం ద్వారా అంటే సెల్ఫ్ అబైడెన్స్, ఆత్మసిద్ధి గురించి మాత్రమే ప్రయత్నించడం, మిగతా వాటి గురించి పట్టించుకోకపోవడం, పనికిరాని వాని గురించి పట్టించుకోకపోవడం వల్ల మనం ఈ మార్గంలో దైవీ శక్తి అనంతంగా సహాయం చేస్తుంది. ఎందుకంటే దుష్ట శక్తులు చాలా చిన్నవి, దేవునికి అనంతమైన మార్గాలు తెలుసు, అది కూడా ఒక భాగమే దైవీ యొక్క భక్తిలో విఘ్నాలు రావడం అనేది చాలా కామన్ అని గురువుగా చెప్తారు. కాబట్టి మన సాధన వైపు, మన యొక్క ఆత్మ వైపు స్ట్రేట్ గా మనం వెళ్తే ఇట్లాంటి బ్లాక్ మ్యాజిక్ కానీ చిన్న చిన్న ఏమైనా వాటికి అవి తుడుచుకొని పోతాయి, మీరు చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. భగవంతుడు అనంత మార్గాల ద్వారా మిమ్మల్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు చెప్తున్నారు. కాబట్టి మీ యొక్క మార్గాన్ని మీరు నడవండి. ఆత్మ మార్గము, జ్ఞాన మార్గము, ధ్యాయోగం అంటే వీటిని పట్టించుకోవద్దు. ధన్యవాదాలు.